Rock Driver on Rock FM. Prieteni, am ascultat Rainbow cu Ronnie Romero în postul de solist vocal. Mare voce. Nu ne-am gândit că la un moment dat o să-l avem aici în studio. Nu ne-am gândit sub nicio formă că la un moment dat o să locuiască în România. Sunt atâtea povești despre care trebuie să povestim. Salutare, Ronnie! Hello, Ronnie! I'm fine, thank you. How are you? This is important now. You are in Romania for a year now, I think. More than a year, actually. More than a year. Yeah, a year and a half. Yeah, but it's your first time here in Rock FM studio. Yeah. So, for our listeners, you have to tell us your story. From born in Chile, then living in Spain, then playing with Rainbow, then with Michael Schenker Group, then in Bulgaria with Intelligent Music Project, and actually you are living in Romania. What's wrong with you, man? My passport. What's your story? Well, I was born in a family of musicians, first of all. So music was always guiding all my life, you know. My parents, they were musicians. My big brother is a musician. My grandfather, he was a musician. So actually, yeah, there was the obvious way to get a life in the music. And then I moved from Chile. I moved to Europe, to Spain. And I was not thinking to make music at the beginning, but then again music comes to my life, and from that point I never stopped. You know, it was a lot of chances and opportunities coming, one and another, and one bigger than the previous one, and that's how I ended up working with the biggest musicians in the rock history. Ronnie s-a născut în Chile, după cum v-am spus și eu. S-a născut din fericire într-o familie de muzicieni. Bunicul lui era muzician, tatăl lui, fratele lui, toată lumea cânta acolo. A fost cumva un pas logic să ajungă și el să cânte. A plecat din Chile în Europa, în Spania. Acolo om a mers mai departe cu povestea. But tell us, because this is really important, tell us how Ritchie Blackmore discovered you. Cum l-a descoperit Ritchie Blackmore? It was because of some videos on YouTube. That's the funny thing. I was playing in a Rainbow cover band in Spain with some of the biggest guitar players of the Spanish rock history, from a band called Barón Rojo. And we were playing some Rainbow songs, and we became very successful because this guy, the guitar player, he sounds like Ritchie Blackmore. And the people say that I was sounding like Ronnie James Dio, you know. So it was, for the people, it was like to listen Rainbow when we were playing. And then there's some videos on YouTube, and Ritchie was looking for a singer, and they saw those videos, and they immediately called me. Nice story. Ritchie cânta, de fapt, în Spania, într-o trupă tribut Rainbow. Cânta și alături de un chitarist care suna foarte, foarte asemănător cu Ritchie Blackmore. Așa că a fost cumva imposibil ca Ritchie să nu vadă o filmare la un moment dat. Și uite, așa s-a făcut pasul ăsta mare și a ajuns să cânte chiar cu legendarul. Tell me, how was it for you to join Intelligent Music Project? You've been playing hard rock all your life, and now you're getting involved in something different. I don't even know how to categorize the style. It's progressive, pop rock, Beatles, classic. Yeah, you have a lot of different elements there, and that's the most attractive thing from Intelligent Music, because first of all, it's challenging for me. I was singing hard rock music and heavy metal music during all my career, and then suddenly you have the chance to prove yourself that you can do something different. As you know, as a singer, we are always looking for that chance to prove ourselves that we can do something else, right? And that's what I did, and I'm very happy to take the chance because I think it's great music and the people like it very much. L-am întrebat cum a ajuns să cânte în Intelligent Music Project, în această trupă din Bulgaria, ținând cont că el provine cumva dintr-un background foarte hard rock și acum cântă un stil foarte amestecat și nou, un progresiv amestecat cu classic rock, cu foarte mult Beatles, cu secvențe pop. A fost atras de noutate și probabil că a simțit
că vrea să iasă puțin din zona de confort. You and Milan come from different musical cultures. Yeah. Did it take a long time to connect musically? Not really, because since we didn't speak the same language, let's say, and we were not raised in the same culture, very different culture, you know, from European East and from South America. The music speaks, and that's the main thing, you know. We were communicating each other through the music, and it was really easy because he asked me to do something. I took it as a challenge. I did my best, and every time that we are working, and it works, you know. and that's the magic of music, that you can connect with people even when you're not talking the same language. L-am întrebat dacă i-a fost greu să se conecteze muzical cu Milan, cu liderul formației Intelligent Music Project, ținând cont că Ronnie este din Chile și provine dintr-o cultură, iar Milan vine din Bulgaria, dintr-o cu totul altă cultură. Ronnie mi-a spus că vorbesc aceeași limbă muzical și a fost o provocare cumva să dea tot ce are mai bun în el în direcția asta și chiar au ieșit niște materiale foarte, foarte bune. Why Romania? Because of love. That's easy to say. I met my fiancée, Corina. We met because we were, you know, because of the destiny mostly. I was playing a show in a city. She was doing modeling in the same city. We met. We fell in love, both of us, and I decided to move because you know, she had a life already here. She works every day in a clinic doing the dentist, and to me it was easier to move, let's say, because you know, as a musician you are traveling all the time. You don't need to be just based in one city. So that's why I decided to move to Romania. L-am întrebat de ce a ales România, ținând cont că ar fi putut să locuiască și în Bulgaria, și în Spania, și în Anglia cu Ritchie Blackmore, ar fi putut să se ducă oriunde. A ales România pentru că l-a lovit iubirea și știm cu toții, când te lovește iubirea, te duci după ea, și a cunoscut iubita în altă țară, ea făcea modeling, el cânta, s-a legat o relație serioasă și a fost cazul să vină aici pentru că ea avea deja o carieră ca medic stomatolog. O poveste foarte frumoasă. La un moment dat poate o să apară și un film despre viața lui Ronnie, cine știe. Nu mai pierde vremea, ne-am întors aici în studioul Rock FM. Îl avem alături pe Ronnie Romero, solistul formațiilor Rainbow Intelligent Music Project, Michael Schenker Group, Lords of Black. Many others. Many others, exactly. Tell me, how was last year for you? Complicated, obviously, for everybody involved in the music industry. It was a hard year, you know. We didn't have the chance to play, of course, which is probably normally the 80% of the work you normally do in a year, because you spend like a month in the studio recording, and the rest of the time is touring. So yeah, it was a hard time. But anyway, at least I was in Romania, which is a beautiful country. So we were a lot up to Brașov and all those places. L-am întrebat cum a fost ultimul an pentru el, ținând cont că este muzician și știm cu toții cum a fost scena. A fost un an greu pentru că nu s-a putut cânta și în general un muzician asta face, înregistrează albume și apoi pornește în turneu. Nu s-a putut cânta, dar s-a bucurat să se plimbe prin România, care apropo este o țară frumoasă. Și știu că a mers mult prin Brașov, am văzut și pe contul lui de Instagram și pe Facebook, peste tot a postat imagini frumoase și din Vama Veche, dacă nu mă înșel. Yeah. Da, a fost și pe la mare. Intelligent Music Project are currently on a mini tour, if I can say it like this. During this tour, you'll arrive in Romania on June 19. At Arenele Romane, okay. But it's not the first European tour for the Intelligent Music Project. Tell me, how was your music received in other countries, in other places? Very cool, because first of all, because there is a lot of great musicians involved. I remember the first tour we did. It was with Simon Phillips on the drums, the drummer of Toto, for example, Protocol and other things.
So the people, they always go to the shows because they're expecting to see some musicians that it's really normally, to see live in your city. So we played in Germany before. We played in Amsterdam, in Netherlands, and it was super cool. And then the music is great. It's because it's a mix, as you say before, it's a mix between a lot of different elements. You have hard rock there. You have a little heavy metal sometimes, but there is a lot of the Beatles. There is a lot of Toto as well. There is a lot of Asia. There is a little Rainbow sometimes. So it's great. It's a kind of a mix between a lot of bands. So the fans, they're not just rock fans. I mean, it's like a music for everybody. So it's the most of the time is the shows are super cool. L-am întrebat cum au fost concertele în alte țări, pentru că Intelligent Music Project nu se află la primul turneu. Au mai mers prin Europa și cred că ați înțeles, oamenii au primit foarte bine muzica, pentru că este un mix în stilistic între mai multe genuri și ai și un pic din Toto, ai și un pic din Beatles, ai și un pic de hard rock. Ați ascultat deja. Este o gașcă care sună într-un mare, mare fel. Ronnie, what about sing for us a little bit? Yeah, why not? Yeah? That's what I do for a living. Ok, o să încercăm să facem o nebunie, prieteni, acum. Ronnie o să ne cânte ceva live de aici, din studio, pentru că dacă nu m-ați crezut pe mine pe cuvânt că asta este vocea lui în realitate, când vă tot povesteam pe la radio pe aici, o să vedeți acum că el așa sună. Deci cum ne apucăm noi să cântăm pe stradă, am doar 18 ani, la el vocea sună un pic diferit. O să cânte cu un negativ, încercăm să vedem dacă reușim să reglăm totul să sune așa cum trebuie. Încercăm? Yep, let's do it. There's no communication, so you sigh and say goodnight. The hope of new beginnings, sing for all, at least the first sight. Logically you think, and now with forgiveness sake I try. You're forgetting something, and yes, that's right. Hold me tighter again, hold me gently today, hold me closer and say that you just listen. And it will be worth prevailing. It's a magic word to learn about, and simply you listen, and simply you found the art of observing your own life. It starts your creation by tuning within new power to shape your own reality. I'm speechless. Wow, it was great, man. It was great. Ronnie Romero, prieten, live în studioul Rock FM. O piesă frumoasă, Intelligent Music Project. Nici nu știu ce să mai vorbim acum. Mai bine stăm liniștiți aici în băncile noastre și ne vedem de treabă. Great, great. We know a lot about your colleagues from Rainbow and from Michael Schenker Group. Tell us a little bit about your colleagues from Intelligent Music Project. What's the story of this band? Well, it's a project founded by a medical doctor. That's very interesting. He was helping to the Bulgarian people during many years, supporting with some foundations. Mm-hmm. For example, this song that I just sang now is a song about
he used with his foundation to help families. They have reproductive problems. Aha. So every time he's helping the people, and then he realized that he could help people with music. So he found a band, and he started to write songs, bringing positive messages to the people. And he put together all the pieces about great musicians, not just the people he normally call guests, like me, like Simon Phillips, like Bobby Rondinelli on this record, but the Bulgarian guys. They're top level. So now we have a great band, a great rock band, bringing hope in the times we're living nowadays to the people, and I think it's great. Știm multe lucruri despre colegii lui Ronnie din Rainbow, din Vandenberg sau din Michael Schenker Group, însă am vrut să aflăm câteva lucruri și despre cei din Intelligent Music Project, care este povestea acestei trupe. A fost înființată de un medic din Bulgaria, un medic care de cursul anilor a ajutat foarte mulți oameni, nu numai prin meseria lui, ci și prin niște fundații. Se ocupă și ajută familiile care au probleme cu reproducerea. Am citit câteva lucruri și pe internet despre Milan. Se pare că este și filantrop, este și businessman, este și de toate. Este un om foarte important în Bulgaria. Am înțeles că a ieșit la un moment dat chiar și omul anului, a fost votat. Da, lucruri frumoase. Tell me, for the Intelligent Music Project albums, did you gather all the guests in Bulgaria in the studio, or each one of you recorded at their houses and then send the tracks? No. We did it on the like the old way, the way it's supposed to be. Yeah, every time that we need to record something, we go to the Intelligent Music Studio, which is in Sofia, Bulgaria. Now for me it's really easy because it's like a 1 hour flight from here, so less than an hour actually. So it's great. Yeah, every time they need to work together, we go to the studio. Actually now we're gonna start to write songs for the next album. At the end of the month, I'm going there for a jam session, to bring some ideas on the table and to try to write music together. L-am întrebat dacă înregistrează, dacă toți invitații pe care i-au Intelligent Music Project înregistrează fiecare de acasă de la el, apoi îl trimite track-urile, sau dacă se întâlnesc și chiar lucrează împreună. Se pare că folosesc varianta clasică, old school, se întâlnesc, lucrează piesele, fac jam session-uri și văd ce se întâmplă acolo. You recorded with Lords of Black and Michael Schenker Group and all these bands, but tell me, there are plans for a Rainbow record with new songs? We never had that in mind actually. Since I joined Rainbow, the main idea it was to make live shows as a celebration of Ritchie Blackmore's career. So we never talked about this. Anyway, since the people started to like the lineup and they started to go to the shows every year, Ritchie said, maybe we can do something. So we were doing just, like singles, a couple of songs here, a couple of songs there. But I think to record a full album, it will never happen again. I think Ritchie is not up to do it. He's really happy with this medieval music he is doing with his wife. And it's really hard to get him out of that. L-am întrebat pe Ronnie dacă există șanse pentru un viitor album Rainbow cu piese noi, nu vreun best-of sau ceva. Ideea principală este că nu crede acest lucru, nu crede că o să se întâmple așa ceva, pentru că Ritchie în momentul ăsta este foarte mulțumit de muzica medievală pe care o face alături de Blackmore's Night. Ronnie, thank you very much for being here today. See you on 19th of June at Arenele Romane with Intelligent Music Project. But we will see each other before, right? Yeah. Prieteni, Ronnie Romero a fost în studioul Rock FM în data de 19 iunie. Va concerta la Arenele Romane din București alături de Intelligent Music Project. Puteți să vă cumpărați bilete
încă din acest moment, intrați pe iabilet.ro, veți afla acolo toate lucrurile necesare. Mergeți, nu ratați întâlnirea cu Ronnie, pentru că nu se știe câte șanse vom avea. Ronnie, thank you very much.